Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu kongreyi tabii organize eden başta dekanımız olmak üzere emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettikleri için ayrı teşekkür ediyorum. Oturumun ilk konuşmacısını Ali Hocam sunacak. Buyurun Ali Hocam. Ben de öncelikle hocalarıma ve organizasyonu düzenleyen tüm kurula teşekkürlerimi iletiyorum. Now, the first presentation we are inviting the first doctor, Dr. Muhammed Shahid Hussein. He will make his presentation online. Good afternoon, everyone. Okay. Hello, everyone. Can you guys hear me? Hello? Yes, Mohammed, we are hearing you. I just need the confirmation whether you guys can hear me or not. You can start, Mohammed. You can start. Okay, sure. Good afternoon, everyone. I hope you all are doing good. My name is Dr. Muhammad Jaid. I'm here to present this research work that me and my colleagues have done. So our research was about the C-section. We have looked in depth the CS rates, and we have made use of this so-called Robson classification system. And you can see the names of the supervisors here, and you will see the names of the other colleagues by the end of the presentation. Sorry. Okay. So we all are very familiar with what CS is, but I would just like to point out that this procedure can be life-saving when it is done in a medically justified settings. And just like any other surgeries, CS also comes with its complications. Some of the known complications, as we know, as just like with any other surgeries, such as organ injuries, increased risk of infection, bleeding. Some of the known long-term complications can be such as asthma or obesity in the newborn. And in the subsequent pregnancies, there can be uterine rupture, infertility, ectopic pregnancies, and so on. And it can be associated with neonatal respiratory distress. Just to note, not to be confused with the neonatal respiratory distress syndrome, which is a different case. And so this slide is depicting some of the good indications why CS can be used. Example, in breech position to avoid injuries to the newborn, we can proceed through the CS. To avoid contracting the genital herpes when there is active lesion, we can perform the CS. Problems with placenta, such as placental abruption or placental previa, where the vessels are covering the cervical orifice. Previous CS deliveries, multiple fetuses, maternal health problems, problems with the umbilical cord, stalled labor, and the baby's developmental problems. And this slide is showing the rates of CS globally. As you can see that in every part of the world, the CS rates have been rising. Mostly in the developed countries, the rates are much higher than the least developed countries. And the least developed countries, the rates are lower in accordance to the WHO recommendation, which you will see in the upcoming slide. And the rates are higher possibly because of many unnecessary reasons. And in the underdeveloped countries, the CS rates are actually underused, which may put the maternal health as well as the newborn health at risk because they're being underused. And this is the map that is showing the rates of CS across the world. If you focus on the Turkish map, you will see that the rates are above 30%.
Now, if you see this sentence here that the WHO recommends that the rate should not be more than 10%, around 10 to 15%, because higher rates can be associated with the maternal and the fetal morbidity and mortality. And this slide is showing these are some of the factors which may be considered unnecessary for the CS consideration. Example, multiple birth, maternal age, nulliparity, maternal obesity, and the socioeconomic factors, and the fear of pain as well. So in 2015, WHO, they have defined this 10-group classification system, so-called Robson classification system. The reason behind this is to have much better monitorization and the assessment of this obstetric population into these 10 groups, which you will see in the upcoming slides. So these are the 6 variables which are considered to classify these pregnant women into one of these groups. So the 6 variables are parity, previous CS, onset of labor, number of fetuses, gestational age, and the fetal lie and presentation. And so this is one of the 10 groups, and these variables these groups, they do not overlap with one another. So the reason behind our study was we did not have much information about the obstetric population and the CS rates. So we wanted to look in depth of such population, and there was no such study regarding the Robson classification as well. So the main reason was we did not have enough information in this population. So we wanted to have much better understanding of such population. So as I mentioned, we have looked at the CS rate and the Robson classification system. So just a little demography about North Cyprus, Lefkoşa or Nicosia. It is the most populous city in North Cyprus, and Dr. Burhan Nalbantolu Hospital is the most visited state hospital, and that's why we have chosen the pregnant women from this hospital. And of course, we had to take permission before we proceeded through the data collection and all. So the way we have collected the data, we have collected the data for this period of January till December of 2019, this 1-year period. So we had total of 896 pregnant women. From there, 97 had to be excluded because of lack of enough information. Now that's a reflection of the poor data collection and monitoring method at that hospital. And furthermore, from the 799, we had to exclude 101 because we could not categorize them into this Robson classification. So we had around 12.6% of unclassifiable data, which is a huge number that we could not classify because of lack of information. And so at the end, we ended up with 698 pregnant women. So we classified them into this Robson classification system. And you can see the overall, the 43% was the CS rate. Now, if you, as I mentioned a few slides back, that WHO recommended between 10 to 15%, but our study found 43%, which is very, very high compared to the recommended rate. And so these were the 10 groups. If you focus on group 1 and 3, the CS rate was 0. And if you focus on group 5, 8, and 10, and 2, they contributed to the maximum number of CSKs. And this is just a graph which is showing that the group 5, 3, 10, 4, and 2, they have contributed to the maximum number of deliveries, which was 83%. So at the end, what we found out that the CS rate was very, very high compared to the recommended rate. We had a much better understanding of this obstetric population, the CS rate in the most populous city and the most visited state hospital in North Cyprus. And we also found out there was a large number of unclassifiable data, which is reflecting the poor data collection method. And as I mentioned earlier, the group 5, 8, and 10, they had a higher CS rate. So it's much better to look into these groups to find out why these groups had higher CS rate
And if you look at, as I mentioned, the group 1 and 3, they had 0 CS case. So it's an indication that there may have been better intervention in terms of preventing the CS procedure. And in our study, we found out that around 20% of the pregnant women that had undergone induction of labor, and all of them, they underwent successful vaginal delivery. So that's an indication of very good induction method. So what we learned from our research and from the presentation is that this is the first of its kind where we looked at the obstetric population, the CS rate. We have made use of this Robson classification system. And the reason I'm emphasizing on this Robson classification system is because we can have much better assessment and monitorization of these pregnant women into these organized groups and classes, so that we can compare the obstetric population and the CS rate amongst the different hospitals in the country. And it's also important that our study should be expanded, hopefully by other researchers, involving multiple hospitals, the longer period of the duration of studies. Let's say we did for 1 year, so it could be expanded for a few more years, involving many more pregnant women. And it's also important that we emphasize more on the use of this Robson classification system in different hospitals. And so hopefully this training can be given to different healthcare professionals for the use of the Robson classification system, so that we can have a much better control of the CS rate, because higher rates can be associated with higher mortality and morbidity for both fetus and the maternal health. At the same time, lower rates can also have its negative impact. So controlling this rate is very important. So these are the references, and these are the list. This is the list of the the researchers involved. And yes, thank you very much for the time. Thank you Muhammed. Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Tabii sezaryen oranları tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ta da oldukça yüksek oranlarda. Tabii bu Pareto eğrisi bize en azından var olan sorunun %80 sebebini ortaya koymuş olsa da tabii sezaryen oranları aslında biraz da altyapıyla bağlantılı. Ben hiç unutmuyorum, 2005 yılında Erzurum'da görev yaparken bana dediler ki %22 sezaryen oranında niye yüksek dediler? Yani dünyada bu oran %15. Bunu dedikleri zaman 2 tane stajyer ebe hemşire, bir şimdi Hacettepe'de profesör olan bir arkadaşım, bir de ben. 4 kişi yapmışız bunu. 282 tane doğum yaptırmışız. Şimdi tabii gelişmiş Avrupa ülkelerinde baktığımız zaman sezaryen oranları yüksek gözüküyor. Sezaryen oranlarının yüksekliğinin ana sebebini priveseksiyonlar oluşturuyor, ama asıl sorun şurada: doğumhanelerin 24 saat üzerinden 8 saat vardiyeli çalışmaması ebe hemşirelere önem vermememizden kaynaklanıyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu konuda sorusu olan varsa, Muhammed gitmeden gitti herhalde Muhammed. Peki. Şimdi ikinci konuşmasını yapmak üzere Elif Gülseren'i davet ediyorum. Burada mı Elif Hanım? Peki. Buyurun doktor. Genel bir şey sorabilir miyim? Lütfen, tabii. Çok teşekkür ederim. Genel politika olarak seksiyonlara karşı geçtiğimiz dönemde genel politika, sağlık politikaları. Bunun bir rasyoneli var mı bilmiyorum, ama bir etkisini siz gözlemleyebildiniz mi? Bu politikaların benimsetilmesinden sonra topluma belli bir azalma oldu mu seksiyonlarda? Şimdi hocam ben size şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Evet hocam. Şimdi hocam biz İstanbul'da 2010 yılında bu özellikle doğum sonrası maternal ölümlerin çok fazla olması, özel hastanelerde birçok kadın doğum hekiminin zor problemli doğumlarda tek başına kalması sebebiyle İstanbul'da Haydarpaşa'da o zaman
Anadolu bölgesi ve Avrupa bölgesindeki kadın doğum hekimleriyle bir toplantı yaptık. Toplantının ana sebebi şuydu: maternal mortaliteyi azaltabilir miyiz? Bunun üzerine biz İstanbul'da 2011 yılında Zeynep Kamil'de Ateş Karateki Hoca'nın önderliğinde bir kanama şeyi kurduk. Kanama ekibi kurduk. Bu kanama ekibinin amacı İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasındaki maternal mortaliteye sebep olan ciddi doğum sonrası kanamalarda veya problemlerde buradaki hekim arkadaşlara yardımcı olabilecek bir ekip göndermekti. Şimdi tabii bu bize şu tecrübeyi kazandırdı. Biz orada şunu gördük. Bizim en büyük sorunumuz, bakın biz politikanın sadece oyuncaklarıyız hekimler olarak, ne yazık ki. Bize şöyle bir yalan söyleniyor. Deniyor ki efendim bu sezaryen oranları yüksek. Çalıştığınız özel hastane ya da devlet hastanesinde kadın doğum hekimlerine deniyor ki, hatta biz burada bir toplantı yaptığımızda Burcu Hocam da burada hatırlar. Muhasebe müdürü dedi ki efendim dedi öyle şey mi olur dedi. Yani biz dedi yani doğum için baştan sonra size geleceğiz. Siz doğumdan yani doğum zamanı hastanede gelip bizim başımızda durmayacaksınız. Olur böyle şey dedi yani. Efendim olur öyle şey. Bakın ben size İtalya'dan bir çalışma söyleyeyim hocam. Şimdi İtalya'da bu İtalyanlar garip insanlar tabii. Bunlar şimdi 3 gruba ayırmışlar hastaneleri. Şimdi hastanelerin tekinde genç doktor arkadaşların takip ettiği doğum hastalarını almışlar. Bir hastane grubu yaşlı hekimlerin, yani 35 yaşın üzerinde tecrübesi olan kadın doğum hekimlerinden oluşan bir grup oluşturmuşlar. Bir de ebe hemşirelerinin takip ettiği grup oluşturmuşlar. Ve bu 3 grup arasında sezaryen oranlarını karşılaştırmışlar. Bakın ortaya şöyle bir oran çıkmış. En düşük sezaryen oranı ebe hemşirelerde ortaya çıkmış. En yüksek sezaryen oranı tecrübesi yüksek olan kadın doğum hekimlerinde çıkmış. Şimdi demek istediğim olay şu hocam. Doğum ve sezaryen aslında kadın doğum hekiminin sadece görevi olan bir iş değil. Bu bir ekip işi. Bu ekipteki primer elemanlardan biri de ebe hemşire. Biz şimdi ülke olarak ebe hemşire yetiştirmeyelim. Ebe hemşiremiz yeterince olmasın. Ondan sonra da diyelim ki kadın doğum hekimi doğumunu dürüst takip etmeli. Kadın doğum hekiminin doğumu takip etme gibi bir görevi yok. Kadın doğum hekimi aslında cerrahi müdahale gerektiği zaman cerrahi, yani doğum gerçekleşti. Doğum çünkü fizyolojik bir olay. Ben normal bir doğuma girdiğim zaman sadece çocuk fırlamasın diye bekliyorum orada. Başka yaptığım bir şey yok. Yani bunu ebe hemşire de çok rahat yapabilir. İşte biz bu altyapıyı kurmadığımız, 24 saat çalışan doğumhaneler oluşturmadığımız sürece, ebe hemşire sistemini geliştirip bu ebe hemşire arkadaşlarımızı devreye sokmadığımız sürece sezaryen oranlarını %40'ın altına düşürme şansına sahip değilsiniz. Bilemiyorum, sorunun cevabını verebilir miyim? Peki, sağ olun. Peki başka varsa soru alabiliriz tabii. Peki Elif, Doktor Elif Hanım burada mı? Buyurun doktor. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Bugün bu güzel toplantıda buluştuğumuz için değerli hocalarım ve saygıdeğer arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben Elif Gülseren, moleküler tıp alanında yüksek lisansımın son döneminde bulunmaktayım. Bugün size burada test çalışmam olan spontan abortus materyalinde VNT getirdiğinin yolu yani gen ekspresyon profilinin değerlendirilmesi adlı projemi sunacağım. Öncelikle içeriğinden bahsetmek isterim. Spontan düşük ve VNT betikatinin sinyal hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra bu çalışmayı neden yapmayı istedik, bu çalışmanın önemi nedir, bunun hakkında size bilgi vermek isterim. Daha sonra bu çalışmayla ilgili daha önce yapılan çalışmalardan bahsetmek istiyorum ve bu çalışmada neler yaptığımız ve hangi materyal ve metotları kullandığımızı söyledikten sonra son olarak sonuç ve tartışma kısmıyla bitirmek isterim. Öncelikle hepimizin bildiği spontan düşük, diğer bir adıyla düşük, herhangi bir müdahale olmaksızın gebeliğin 20 haftasından önce direkt olarak gebeliğin rahim dışına kendiliğinden atılmasıdır. Spontan düşük, çoğu gebelikte rastlanabilecek, yüksek oranda rastlanabilecek bir durumdur. Gebeliklerin istenmeden negatif olarak sonuçlanması durumunda söylemek. Bunların etiyolojisine bakacak olursak öncelikle anneden kaynaklanabilecek anatomik faktörler bulunmaktadır %10 oranında.
Diğer bir faktörlere bakacak olursak enfeksiyonlar, otoimmün faktörler, endokrin faktörler, hormonal faktörler önemli bir kısmını almaktadır bu spermdan düşük nedenlerinde. Genetik faktörler bu oranların %20'sini kapsamakta ve önemli bir paydada bulunmaktadır. Genellikle kromozom sayısıyla ilgili olan bu problemlerde doğum genellikle istenmeyen olarak düşükle sonuçlanmaktadır. Bu nedenlerin büyük bir kısmı, %38'lik bir kısmı idiopatik faktörler, yani henüz nedeni bilinmeyen faktörler oluşturmaktadır. Bunun için araştırmalar devam etmektedir ancak hala açıklanamamaktadır. Düşük türlerine bakacak olursak birçok çeşidi var. Erken düşük, geç düşük, kendiliğinden gerçekleşen, bizim bu araştırmada incelediğimiz spontan düşük, düşük tehdit, yani düşük gerçekleşmediği tehdit oluşturan düşükler, kaçınılmaz düşük, tam olmayan düşük, artık materyalin aynı içinde kaldığı düşük ve tam düşük ve boş gebelik dediğimiz gebelik çeşit türleri bulunmaktadır. BNT beta katenin sinyal yoluna bakacak olursak, BNT beta katenin sinyal yolu embriyonik göç, hücre kaderi belirleme ve hücre çoğalmasını düzenleyen klasik bir sinyal yoludur. Vücudumuz için önemli bir sinyal yoludur. BNT sinyal iletim kasları tüm organizmaların büyümesi, gelişmesi boyunca bir dizi biyolojik süreçte düzenlemek için otokrin ve parakrin hücre iletişimini kullanıyor. Ve belirli genlerin ekspresyonu için bu sinyal yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sinyal yolu insan embriyonik gelişimi ve yetişkin dokunmesi, hücre polaritesini, hücre göçünün, hücre kaderinin ve hücre çoğalmasının düzenlenmesinden sorumlu biyolojik bir bileşenlerden biridir. Bizim bu çalışmada kullanılan bu sinyal yolunu tercih etmemizin nedenlerinden bir tanesi de budur. Çoğu karmaşık hastalığın etolojisine baktığımızda özellikle kanser ve bazı doğum kusurları sinyal yolundaki proteinleri kodlayan genlerdeki bozulmalarda ve buna bağlı olarak sinyal yolunun kontrolsüz bir aktivasyonuna yol açan anormallikten kaynaklanan düşünülmektedir. 3 çeşit sinyal yolu BNT sinyal yolu bulunmaktadır. Beta katenin bağımlı olan kanonik BNT sinyal yolu, bizim bu araştırmada incelediğimiz beta katenin bağımsız yolu ve kanonik BNT sinyal yolu kalsiyum yolu bulunmaktadır. Kanonik BNT beta sinyal yoluna baktığımızda genel olarak mekanizması bir sinyal gelmediği zaman bizim aksin, APC, GSK3 ve CK1'den oluşan bir yıkım kompleksimiz bulunmakta. Bu yıkım kompleksi sinyal gelmediği zaman beta katenin hücre içindeki sitoplazmadaki beta katenini parçalar ve beta kateninin nükleozoma gidip transkripsiyon faktörü olarak kullanılmasını engellemektedir. Ancak sinyal geldiği zaman bu yıkım kompleksi çalışamamakta ve beta katenin sitoplazmada birikmekte. Sitoplazmada biriken beta katenin nükleozoma geçtikten sonra transkripsiyon faktörü olarak kullanılmakta ve gerekli genlerin transkripsiyonu gerçekleşmektedir. Bizim çalışmada bu çalışmanın amacı önemlidir. Daha önce çalışmalarda gösterildi ki BNT beta katenin sinyal yolu genlerin implantasyon öncesi gelişip plastik implantasyonu, hücre çoğalması, farklılaşması dahil olmak üzere çeşitli gelişim süreçlerde gerekli olduğu gösterilmiştir. Bu sinyal yolunun daha önce yapılan çalışmalarda bu düşükle ilgili bağlantısı olduğu daha önce kanıtlanmış ama çoğu çalışma ya anne üzerinde yapılmış ya da plasentanın bir parçası olan istiyor gibi birazdan anlatacağım. Bu kısımlar üzerine çalışılmıştır. Biz bu çalışmada düşük örneklerini, hastanemizde toplanan düşük örneklerini kullandık ve üçgeni inceledik. GSK3 beta, DBL1 ve beta katenin genlerine baktık. Daha önce yapılan çalışmalarda, burada göreceğiniz üzere, fare üzerinde yapılan çalışmalarda bu beta katenin düşük seviyelerde eksiliyor olması, subfertilite dediğimiz doğum kısırlık değil ancak doğumun zorlaştırıldığı bir durumda beta katenin etkilediği, daha sonraki çalışmalarda bu beta katenin progesteronla olan özellikle hamileliğin devamı için gerekli olan progesteron hormonu ile olan bağlantısı kanıtlanmıştır.
Dediğim üzere bu çalışmaların çoğu ya anne üzerine yapılmış ya da burada gördüğünüz desidüel denilen plasentanın bir parçası üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bizim yaptığımız bu çalışmalarda öncelikle spontan abort yani düşük örneklerini listeledik ve 23 düşük örneğini 8'i abnormal karyotipi, 15'i normal karyotipi sahip 23 düşük örneği topladık. Genlerimizi protein atlası üzerinden hangi genleri kullanacağımızı seçtikten sonra DNA izolasyonu yaptık. Bu örneklerden hibrigen genomik DNA izolasyonu kiti kullanarak bu DNA izolasyonu gerçekleştirdikten sonra tabii hepimiz muhtemelen biliyorsunuzdur. Bizim bir gen ekspresyonuna bakmamız için o hücredeki mRNA oranına bakmamız lazım. mRNA'ya bakarken bunu direkt olarak makinelerde göremediğimiz için önce DNA izolasyonu yaptıktan sonra cDNA sentezi yani çift zincirli DNA elde etmemiz lazım. O yüzden cDNA sentezi yaptıktan sonra gen ekspresyonumuz analizini incelemek için RT-PCR kullandık. RT-PCR'de cyberberry yani bu çift zincirli DNA'yı boyayan bir mix kullanarak bunları PCR'de inceledik ve sonuçlar elde ettik. Sonuçlarımıza bakacak olursak PSK3 beta'nın abnormal karyotipe göre normal karyotipte upregüle olduğu, DVR'ın değişmediği, CT yani beta katinlerinde abnormal karyotipte, normal karyotipte downregüle olduğu gösterilmiştir. Tartışmayı şuradan size anlatacak olursam, yani bu GSK3 beta bizim bu beta katinin proteinimizi yıkmak üzere görevli olan bir protein. Bunun abnormal karyotipe göre normal karyotipte upregüle olması beta katinimizin regülasyonun düşmesine neden olabilir. Zaten tahmin edilmektedir. Biz burada bunu gösterdik. Beta katinin ekspresyonu normal karyotipe, abnormal karyotipe göre normal karyotipte daha düşük bulunmaktadır. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Bildiğiniz üzere plasenta'da meydana gelen kromozom anormallikleri daha düşük doğum oranıyla sonuçlanmaktadır. Yani fetüslerin çoğu yaşayamamakta ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bizim burada gösterdiğimiz beta katininin abnormale göre normal popülasyonun downregüle olması bu düşük oranını etkileyebileceği gösterilmiştir. Tabii ki daha iyi sonuçlar, kesin sonuçlar için daha büyük bir kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır ama bu güzel araştırmayı yaptığım için çok mutluyum. Böylelikle tartışmayı teşekkür. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Elif Hanım'a teşekkür ediyoruz bu güzel çalışması için. Gerçekten tebrik ediyorum ben. Çok güzel bir çalışma olmuş. Hatta tez danışmanımız Mahmut Hoca'yla da yolda gelirken konuştuk. Şimdi bu çalışmayı daha da genişleteceğiz inşallah. Yani buna bir de sağlıklı, gebe olan, ondan sonra hiçbir problem olmayan, isteğe bağlı, küretaj olan hastalara ekleyeceğiz. Böylece çalışma çok daha değerli olacak. Peki Elif Hanım'a sorusu olan var mı salonda? Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz buradaki oturumu sonlandırmadan önce ben son sözü Ali Hocam'a veriyorum. Ben de bu güzel sunumlar için öncelikle doktor arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tekrardan organizasyonu düzenleyen hocalarıma ve öğrencilere de teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Dinlediğiniz için bize teşekkür ederim. Continue on.
Welcome again to the next session of the oral presentations. We will continue on without any break, so please remain in the lecture hall and we can continue with the oral presentations. The first speaker of the next presentation is Arthur Garber. His topic is the expression profile of Wnt3A, Wnt4, and Wnt5A genes in spontaneous abortion materials. Good afternoon all. Good afternoon all. I'm Arthur BC Gaba, master's student in molecular medicine and genetics. Today I'll be presenting on expression profile of Wnt3A, Wnt4, Wnt5A genes in spontaneous abortion material. But before I start, I would like to say thanks to NIST University for giving me this opportunity to stand in front of this great audience and give my presentation. And last but not least, I would like to say thanks to my able professor, Professor Mahmoud, and the rest of the molecular medicine and genetics department for your tremendous work towards the success of this project. So far, I want to start off with Wnt. Wnt might be new to most of you listening. So Wnt, these are glycoproteins which serve as ligand receptors, which aid the transmission of genes. And so we focus on Wnt3A, Wnt4, Wnt5A genes in spontaneous abortion materials. So miscarriage is an involuntary loss of the fetus before reaching the stage of maturation, which is 20 weeks. And so far, globally, there has been 23 million reported cases of miscarriage yearly, and it's been affecting 15.1% of women globally. And in miscarriage, there has been 10.1% prevalence for people who've experienced one miscarriage, and 2.9% prevalence for people who've experienced 2 miscarriages, and 0.7% miscarriages for people who've experienced 3 or more miscarriages. The etiology of miscarriage, it has not been cleared so far, but based on research, they've boiled it down. So it can be as a result of genetic issue, structural, immunological defects, infection, endocrine defects, unexplained causes, chromosomal abnormalities, anatomic anomalies, cigarettes, which is lifestyle, cigarette smoking, and alcohol consumption. There are 2 types of miscarriage. We have the spontaneous and recurrent, sporadic and recurrent. So for recurrent miscarriage, there is this one affects 1% of couple. For sporadic miscarriage, it's the most common form of miscarriage, which affects virtually 15.3% of women globally. So Wnt signal, these are regulatory mechanisms which helps the proliferation of cells, migration, dissemination of fetal cells, and embryonic development. So there are 3 types of Wnt signal pathways, which are the canonical, non-canonical, and non-canonical Wnt calcium pathway. So for short, canonical pathway, in this sense, there is accumulation of beta-catenin, which then moves to a cytoplasm, later translocates to the nucleus. And for non-canonical, as the name implies, this one, there is an absence of beta-catenin. For non-canonical, Wnt calcium pathway, it enables the transport of calcium. So the aim of this study was to analyze the expression level of Wnt signal pathway related genes, which are the Wnt3A, Wnt4, Wnt5 in abortion materials. So the materials and methods. So in this study, we were able to get 23 samples from the IVF Center at Martina East University,
hospital. And these 23 samples were categorized into two, the normal karyotype and abnormal karyotype. In sense, the normal karyotypes, which have 22 pairs of autosomes and two sex chromosomes. And so for the normal, we had 8 samples, and for the abnormal, we had 15 samples. We did RNA isolations. The RNA, we isolated RNA from the samples using imaging kits from Canada. And cDNA synthesis was also performed using transcription mechanism. And for qRT-PCR, we utilizes the qRT-PCR using cybergreen master mix, and then to get the expression level of these genes. So the results we obtained for Wnt3A, Wnt4, and Wnt5. So in this case, the p-value we had for this research, they were greater than 0.05. So it means the expressions were not significant. They were insignificant. So as you can see, the normal karyotype we are used as controls, the abnormal karyotypes they were at targets. So there was a great difference between the normal karyotype and abnormal karyotype. So for each gene we had 0.05 increase when for between the normal and abnormal karyotype. So we did correlation analysis. So in our correlation analysis for Wnt3A, Wnt4, and Wnt5A, as I've mentioned earlier on, the p-values were not of significance. But when we did correlation analysis, we had negative values for 5A. In that sense, we had upregulations of 4A, 3A and 4, and downregulation of 5A. So discussion, Wnt3A is a canonical ligand pathway which helps in promoting embryonic development and which includes regulating pluripotency, migration of cells during innovation and gastrulation, and the formation of body axis, which maintains moving trophoblastic by regulating and activating CDX expression levels using one-TAPS TZ signals. And a balanced activation of one signal can yield a normal karyotype from another study, whereas an abnormal stimulation of Wnt3A could produce an abnormal karyotype. So Wnt4 and beta-catenin from animal model studies have shown to play a role in implantation and placental development. An expression in Wnt4 gene was observed in placenta of first trimester abortion material with significant fold increase in control groups, which could be a potential risk factor for early pregnancy loss from another study again. Therefore, an increase in DKK and SFRP4 expression may result to decrease Wnt4 and beta-catenin expression, which might either decrease or increase Wnt5 expression. So Wnt5 expression is tied down to Wnt4 and Wnt5 expressions from another study. One signal effect on spontaneous abortion can be ruled out after investigating the relationship between factors related to spontaneous abortion, Wnt ligand receptors and inhibitors, which can contribute as an impeding factor towards fertility. So in a study from the statistical analysis, we had 1.1-fold increase between the normal karyotype and abnormal karyotype in Wnt3A. Though the fold increase was great, but it was of no significance, as I mentioned earlier on. And 1.5-fold increase in Wnt4, again, though the fold was increased, but it was of no significance. For Wnt5A, we have negative value when we compare the normal karyotype to that of the abnormal karyotype for Wnt5A. So in conclusion, from the results generated in this study, we observed that there is a correlation between Wnt3A and Wnt4 as a result of the positive values we had using the correlation analysis. And we had negative correlation value for Wnt5.
So it explains further that as we have the positive values for WINT 3 AM and WINT 4 expression, it tells us that there is a regulation, that there is an up-regulation of WINT 3 and WINT 4 in the abortion material, and a down-regulation of WINT 5A in the abortion material. So further, changes in RNA level may not be reflected in protein level. So suggestion that this study should be further confirmed with Western blotting, using the same sample, preferentially with a larger cohort, because in our study we only utilize 23 samples. So these are my references. Thanks for listening. Thank you, Arthur, for this lovely presentation. Of course, these spontaneous abortion materials are very precious, so it is very important to do these kind of research studies. Are there any questions from the audience? Okay, I guess there isn't any questions. Thank you, Arthur. Thanks. So I'll invite the next speaker, Tamer Alhamat. He will give his speech on the gene expression profile of APC and AXIN genes in spontaneous abortion materials. Good afternoon. Hello. My name is Tamer Alhamat. I am a student from the Rheinische University of Applied Sciences from Cologne, Germany. I'm now last year molecular medicine, and I've been invited by Dr. Mahmoud to work on my graduation project on the gene expression profile of APC and AXIN genes in spontaneous abortion material. To investigate actually and compare the two genes, the expression level of these two genes in spontaneous abortion materials with normal karyotype and abnormal karyotype. Through my presentation, I'm going to talk firstly about the miscarriage and the reasons of the miscarriage, the canonical pathway, a little bit about the destruction complex, AXIN and APC genes, and then I'm going to show you my results and discuss treatment. Well, firstly, the miscarriage or spontaneous loss of pregnancy is happening to 1 of every 20 women around, pregnant women around the world, mainly in the first 10 weeks of pregnancy. There are many reasons of the miscarriage. The most common one is chromosomal abnormality due to a mutation in one or more important genes of the cell cycle. Abnormalities of the uterus, like a uterine scaffold, hormonal problems such as progesterone deficiency, responsive immune system, like HIV, age when the pregnant woman is about 50 years old, medical conditions, say sickle cell anemia, and some drugs, and not also forgetting alcohol consumption and smoking. The canonical pathway is one of the most important pathways to determine the cell fate during the embryogenesis. It determines also the differentiation and the migration of the cell. Well, I'm not going to talk more about the canonical pathway. I'm going to focus on the AXIN and APC genes. They are part of the destruction complex along with GSK3 beta and TK1. Their main function is to mark the beta-catenin for destruction. The beta-catenin is the central gamer of this pathway. So coming to AXIN2 is the name of the gene which located on the long arm of chromosome 17, band 24, and encoded this protein, AXIN protein. Its function to phosphorylate the beta-catenin. This phosphorylation is actually the mark for the protein
to be destroyed by the ubiquitin and another proteins, so to decrease the beta-catenin levels in the cell and keep the cell in calm state. There are a lot of relations between Axin 2 and some diseases like sagittal synostosis. It's a type of cephalic disorder which occurs when two partial bones of the skull join together in a premature fusion. Then the baby will be born with a long, narrow head. Another one is the hypodontia. The hypodontia is developmental absence of one or more teeth. This occurs to a mutation of the Axin 2 genes. The next gene is APC, or adenomatous polyposis coli. It's located on the long arm of chromosome 5, band 22, encoded this protein. Its main function is to protect the beta-catenin from dephosphorylation, which means the APC is only essential when the Axin levels are limited. APC is related to many clinical significance also. For example, familial adenomatous polyposis is benign growths in epithelial tissues like in colon, and this can be only treated by surgical. Of course, the colorectal cancer, there is a high relationship between APC gene and the colorectal cancer. Now, coming to my results, there is no significance in the genes, but the expression levels of these genes in materials with normal karyotype are twofold higher compared to them with the abnormal karyotype. Well, further investigation like protein expression with Western blotting can help us determine more significance. And because the protein expression or the gene expression doesn't always reflect the protein expression. Well, one study has revealed that overexpression of Axin 2 reduced survival of pluripotent stem cell. Well, further investigation could help us determine if this statement is true or not on our samples. Mutations in APC cause chromosomal abnormality and instability. Well, this study confirmed that the down expression of APC is related to the chromosomal abnormalities, as our results also revealed. Lack of Axin leads to centrosomal splitting. This also leads to chromosomal abnormality. This also confirmed our results, as the expression of Axin was twofold slower in the material with the abnormal karyotype. Reduction of beta-catenin leads to induction of monopolar spindles with unseparated centrosomes during the cell cycle. Well, the monopolar spindles are characteristics of chromosomal abnormalities also. Higher concentration of the Axin and APC genes will lead to reduction of beta-catenin, which means further investigations on our materials could lead us to determine exactly the expression levels of these genes that will lead to other chromosomal abnormalities. These are the references, and thank you for your attention. Thank you, Tamim, for this lovely presentation. Are there any questions from the audience? Okay, there's no questions. Thank you, Tamim. İkinci sözel oturumumuzun sonuna geldik. Soru gelmedi. Tüm hocalarımıza ve sunum yapan doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Dear colleagues, guests and students, Eğer ki hayatımızda hiç eğer olmasaydı nasıl olurdu? Size şöyle söyleyeyim. Her şey daha az parlak, daha az yeşil olurdu ve daha az parlak yeşil. Çünkü eğerler ormanların derinliklerinde tek bir kibritle derinlerin kıvılcımını ateşler. Eğerler Nobel ve Guggenheim'ın aklına takılır ve o kodu bu kodu çözerler. Eğerlerle içinizden haykırmak gelir. Eğerler bariyerleri kırarlar. Asla yalnız yürümezler ve aşırı bulaşıcıdırlar. Eğerler aşikardır ve son anda golü atarlar. Eğerler günü umursamazlar, robotlarla bile konuşabilirler. Karşı takım soluklanırken oynamaya durmadan devam ederler. Sadece basit bir kelime öyle mi? Hayır. Eğerler asla uyumazlar, hep daha fazla çaba gösterirler. Eğerler bakar, araştırır ve en beklenmedik zamanda ortaya çıkarlar. Eğerler klonlanarak çoğalırlar. Acaba gerçekten yapabilir misin? Yaptın bile. Eğerler aklınıza girmeye çalışan güler yüzlü şakacılardır. Eğerler kapıları açarlar, asla kaybetmeyeceklerini bilirler. Ve biraz gün ışığına her zaman hazırdırlar. Her şey bir eğerle başlar. Çünkü eğerler ne zamana dönüşür, ne zamanlarsa şimdi. Ve şimdi nasıla dönüşür. Nasılsa asıla. Eğerler bakış açınızı değiştirir. Eğerler oyunu değiştirir. Eğerler dünyayı değiştirir. Biliyoruz. Çünkü biz eğerlerle çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi. I need to give you an information. There's a technical issue, so we have to wait for it for a few minutes to get solved. After then, we are going to continue. That's why we are waiting. Sorry for the inconvenience. Okay, I think it's solved. Dear guests, students, and colleagues, welcome to the next session of the oral presentations. We're going to have two presentations in this session. The first presentation is going to be on evaluation of thoracic kyphosis angle of the students in Faculty of Medicine. And it's going to be given by Arshia Rahravan and Sabah Bakhai. Please welcome the speakers. Thank you.
you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to our scientific trip. But before we get started, I want you to clap for yourself, please. Okay, thoracic kyphosis. Medicine and its spooky, enormous phrases. Let me simplify it for you. It's a condition we might see as hunchback or round back. The degree of thoracospinal angle ranges between 20 to 50 and more. So between 20 to 30 is optimal. It's great posture. Between 30 to 40, it's good, but we need some exercises during the week. Between 40 to 50, it's good, but we need to exercise more, like 3 times a week. But more than 50 is hyperkyphosis, which means we need physiotherapy sessions, we need those 24-hour, and we need some practices daily life. So, we're born to fight. As the first thing we do when we're born, we take a deep breath. We want to fight, right? After this, we develop our posture. We try to stand against the gravity. We want to keep it back there, right? After that, we get into some busy things, daily life. We don't have any activities, but our reticular formation starts to neglecting our back posture because we can't see it, obviously. But we should do it because after years, as we aging, it's really hard to get back on the track because we are losing our flexibility. So the big concept is, what are the causes of thoracic kyphosis? Carrying things, buying groceries, or carrying the heavy bags of anatomy books or laptops, tablets, anything. And for example, sitting, office work, paperwork, we have to sit and we don't have any active life, or sometimes pregnancy. So what are the health problems of thoracic kyphosis? For example, let's get into thoracic cavity. We might have the effects on our lungs. We will have lesser oxygen consumption, so lesser alertness. It might have some pressure on the heart as well. But as a majority on our musculoskeletal problems, like back pain, shoulder pain, neck pain, or shoulder impingement syndrome, or even, sometimes frozen shoulders. So as I said, as we age, it's really hard to get it back. It might be some surgery. It needs some surgery to fix it. Or sometimes it's for good, for life. We can't change it. So we didn't actually study on our CIU medical students, because as you know, they are always at university because they have lots of time during the study. We want to see what are the causes, aging, height, weight, or what are the factors that are affecting our thoracic kyphosis. And the aim was about to getting the data and to analyze the data. Our study was a cross-sectional study, and we gathered 100 measurements from year 1, 2, and 3rd year of medicine students of Cyprus International University. And for collecting the data, we used the digital interferometer, which we have here right now, and you can see in the picture. And the second part was using a questionnaire made by Google Forms, and we have a QR code here. We gave the link and QR code to the students so they could fill the form using their thoracospinal angle. Now you can scan the link and go in the questionnaire, but the problem is you don't have your thoracospinal angle. But if there is any volunteer, we can do the measurement for them after the presentation. For our presentation,
patient. We had two members of our group, one male and one female. We put the digital econometer on last cervical vertebra. Then we slowly moved down until we reached the T12, last thoracic vertebra. Our data, we collected our data and we tried to analyze them using the SPSS program, SPSS 21 to be specified. The average of thoracospinal angle of medicine students of the first 2 years of Cyprus International University was in normal range, and it was a wide range, as you can see. The second interesting thing was the most common position for studying was sitting on the chair, which is good if it's done properly. But the second most common position for studying was sitting on the floor or on the bed or even blocking, which is the most effective for having a higher thoracospinal angle. For the second part of our study, we have to analyze the data, and this is the whole analyzing our data. But the first row, as you highlighted, is the most important one, and I will explain it for you in a simpler way. First thing is the relationship between thoracospinal angle and age. We can see by increasing the age, we can see the thoracospinal angle increases, and we expected that. The second thing is with height. We expected again this one, so we can see if we haven't, by increasing the height, we can see the thoracospinal angle is increased as well, and this is because of our planet's gravity. But we expected to, if a student studies more, we are going to see a higher thoracospinal angle. But as you can see here, there is a very weak positive correlation between thoracospinal angle and the studying time per day, or even the past 6 years. But the good news is that by exercising more per week, we can see that our thoracospinal angle decreases, as you can see there. We can see a moderate negative correlation, which is a good thing for this study. And as a conclusion, we can say we couldn't find very strong positive correlation between thoracospinal angle and the studying, but by exercising, we can lower it. As a sport coach, I will tell you some exercises. They're so simple, you can do anywhere, anyhow, without any equipment. So please, no excuses. You know, at gym, the coach, they won't tell you which workout is good for which muscle. They just say, do it, okay? I will come back, do it. But I will tell you why. Any exercise or workout that makes your two scapulae approaching together will give you a good posture. I will show you one exercise. If you want, you can do it with me. Just do it 3 sets between 10 to 15 reps. Okay, this is one. Powerfully. This is one. Okay, so I need its force powerful because your muscle generates force, and when you're using your muscle, you're generating ATPs and more, energy. So you're using that muscle, and it's getting enhanced. The other exercises, which is so much better than that, this one. But forcefully, please. Do it forcefully. And willy-nilly, you are here at the end. I want to thank nearest team. Thank you so much, professors, doctors, staff, and students. And I want to thank you, my university deans and vice team. Thank you for your warm support. And I want to thank my advisor, precious Dr. Stephanie, which helps a lot. Thank you so much. Thank you very much for the presentations. Is there a question? Yes, please. It was a very nice presentation. Thank you very much. I want to ask a question. Can you explain the major limitations of your study?
You didn't mention about the limitations of your study. What was the parts that could be done better to get a more precise answer? If I want to say only one thing, more students. Because we measured nearly 130 students, but only 100 of them filled out the questionnaire, so we could get the data. If it was more, we could do more detailed analyzing. But I should say we want to, developing our research, we want to do it on, sorry. We want to developing our research, so if any university students wants to do so, please, we have our implementers so we can do it, and please give the floor. And also we have planning to do on EM University as well. Thank you so much. Any other questions? I may add something, maybe, for the exercise that you show, it's the total mobility exercise and scapular mobility exercises. They're very good for the posture, but when you do it, you have to lean on the wall or a smooth surface, and you have to attach completely. If you do it like this, it's not going to work. You have to go all the way back, and you have to attach to the wall with your arms and with your vertebra, and then if you do it, it's going to be more effective. I just wanted to thank you. Because it was no equipment that I had to do it like this, but I had some pictures. Then you don't need any equipment. Just lean back on a smooth surface, and it's going to be work as well. Yes, thank you so much. Thank you. Yeah. My name Another is Mustafa. question? My name is Mustafa. I was graduate students, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology. My questions goes to the presenter. And the only thing that I want to ask is in relation to additional data that has to do with the use of laptop for studying or phone for studying. Does it have effect in the information in thoracic angle? If it does, how? Because we are seeing many information video illustrations that using phone for studying has effect on the posture. Maybe, I don't know if it has effect to the thoracic angle that we just discussed. And how do we avoid it? Because it's rampant. In fact, some people call it global street madness. We didn't put it in our questionnaire, this question. It was a good question, but since we could get a lot of string data, which we had to recode them, and it wouldn't be so beautiful for the spaces program, we didn't put it in the questionnaire. But in our research, we saw that the phone has more effect for having a higher thoracospinal angle. But when you're using laptop, in our question, as I said, they usually sit on chair or behind the desk. It was better for them. But using the phone, even if you're on the chair, you're making your neck curve. So it's not that good. Yeah. Any other questions? Thank you very much for the presentation. I would like to give the speech to Professor Kogre for the next presentation. Okay, greetings everyone. Now our next presenter is from the Department of Anatomy, and he is one of our graduate students. Please welcome Mr. Akinola Abraham Olonade. Good afternoon, everyone. Okay, thank you, sir.
Okay, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon, distinguished professors, doctors, and my fellow colleagues. I will be presenting to you the rare cause and branching pattern of the dorsalis pedis artery. The dorsalis pedis artery is the direct continuation of the anterior tibial artery, and it begins at the midpoint of the medial and lateral malleoli. For you to really understand the arterial formation around the foot, you need to understand the embryogenesis of the arterial supply to the lower limb. The arterial board forms around the 4th week of interluteal life, and there is an artery that is called the axial artery that gives rise to most of the arteries that later become the arteries of the lower limb. Changes in pattern and formation of this axial artery leads to variation around the arteries of the foot. But for the context of this study, the anterior tibial artery continues deep to the inferior extensor retinaculum to form the dorsalis pedis artery, which crosses anteriorly over the dorsum of the foot on the talus, navicular, and intermediate clinical bones to the proximal end of the first dorsal intermetatarsal space to form the fourth dorsal intermetatarsal artery. And it continues deeply as the deep plantar artery, which unites with the lateral tarsal branch of the posterior tibial artery to form what we call the plantar lateral artery. The normal anatomy of the dorsalis pedis artery states that the dorsalis pedis has about 4 branches, which are the lateral tarsal artery, the medial tarsal artery, the arcuate artery, and the first dorsal intermetatarsal artery. For the purpose of this study, I've actually brought a diagram to show you the normal anatomy of the dorsalis pedis artery. So you can see all the branches that I've just mentioned now. Here you have the anterior tibial artery crossing over the inferior extensor retinaculum. The inferior extensor retinaculum is a band of ligaments that joins the tibial and the fibular bones together. So it is around here that this artery transitions into what is called the dorsalis pedis artery. And here you can see the branches of the dorsalis pedis artery. You can see the lateral tarsal artery around here, and you can also see the arcuate artery around here, and you can see the first dorsal intermetatarsal artery around here, which continues in the first interosseous space. This study is a case report, and it was discovered during the dissection of the foot of a male cadaveric specimen. We discovered that the left dorsalis pedis artery showed a rare variation that is different from what is in our normal anatomical textbook and what is in most literature. So we decided to share this knowledge with everyone. And you can see the normal anatomy is colored orange, while our own variation is colored red. So you can see that the dorsalis pedis artery is actually deviating from the normal established pattern. I would enlighten you about that in a minute. This is a case picture of our study. You can see our dorsalis pedis artery here. Normally, the dorsalis pedis artery, when it begins at the midpoint of the medial and lateral malleoli, it crosses medially over the talus and the navicular bones. But in our own case study, we discovered that the dorsalis pedis artery deviated to the lateral aspect of the foot, which is a rare and unique variation. Of course, a lot of studies have already demonstrated that the dorsalis pedis artery can actually cross to the lateral aspect, but the course and the branching pattern are quite different from what has been established. In this study, you can see that we have a very unique variation in that the dorsalis pedis artery actually trifurcated. So you can see the point of trifurcation around here. In normal anatomic description, the dorsalis pedis artery is not known to trifurcate. In fact, of all the literature that was reviewed, only one case mentioned a trifurcated dorsalis pedis artery, whereas others demonstrated that it can bifurcate but can continue as a normal branch. Now, when we are looking at the dorsalis pedis artery, we have to be able to describe the origin and the cause and the branching pattern. In terms of origin, our study demonstrated that the dorsalis pedis artery originated as a direct branch of the anterior tibial artery.
The anterior tibial artery is one of the terminal branches of the popliteal artery. Once the popliteal artery emerges from the popliteal fossa, the direct continuation of the femoral artery, it divides into two branches: the posterior tibial artery and the anterior tibial artery. So the anterior tibial artery is what now descends into the foot to give rise to the dorsalis pedis artery. So our study demonstrated that the anterior tibial artery gave rise to the dorsalis pedis artery. There are situations whereby the dorsalis pedis artery can originate from other arteries apart from the anterior tibial artery. An example is a situation whereby there's an hypoplastic anterior tibial artery. That is an anterior tibial artery that does not reach the ankle. So there's an artery that actually compensates for this loss, which is called the perforating branch of the peroneal artery. So you can also see around here that the anterior tibial artery consists on the lateral aspect to give rise to the fourth dorsal metatarsal artery. During the introduction, when I was mentioning the branches of the anterior tibial artery, I told you, I meant of the dorsalis pedis artery. I said the dorsalis pedis artery continues in the first dorsal interosseous space as the first dorsal intermetatarsal artery or first dorsal metatarsal artery. But here in our case study, we can see that the dorsalis pedis actually continues as the fourth dorsal metatarsal artery instead of the first. So there are some tables that I have prepared to help us analyze the branching pattern. Some studies already demonstrated that the dorsalis pedis artery can have a normal branching pattern and it can have abnormal branching pattern. For example, you can see studies conducted by Vijayalakshmi and Rajachewa. They discovered that the dorsalis pedis artery have about 56 and 54% normal branching pattern. And also, when you're looking at a study conducted by Kulkarni and Ramesh, they discovered that the dorsalis pedis artery can actually laterally deviate from the normal course and branching pattern. And also, one of the branches of the dorsalis pedis artery that actually gives rise to other arteries that supplies the dorsum of the foot is the aquate artery. The aquate artery is quite important in that it provides an arterial anastomosis that actually reinforces blood supply to the foot. In case of probably ischemia or necrosis of the foot, this artery, the aquate artery, compensates for arterial loss and blood supply to the dorsum of the foot. But in our study, we discovered that... Excuse me, Akinola, you had 2 minutes. Okay, ma'am. Thank you. We discovered that the dorsalis pedis, the aquate artery actually was absent in our study. So there was absence of aquate artery, which was supposed to give rise to the second to the fourth dorsal metatarsal arteries. So this artery was quite absent in our study. Of course, there are a lot of studies also that demonstrated this artery to be absent. You can see the table on the screen. In conclusion, because of my time, this study highlighted a non-conforming dorsalis pedis artery to the basic description in anatomical textbooks and literature. Absence of the dorsalis pedis artery has been shown to suggest arterial insufficiency in many patients with arterial disease. For example, if a patient is suffering from TAO, that's thromboangiitis obliterans or Borgas disease, there is vascular insufficiency. So absence of the dorsalis pedis artery can actually be used to diagnose this disease. Also, the lateral deviation of the dorsalis pedis artery is one of the anatomical variations often observed in the course of this artery. This is very unique in that if a surgeon or probably a radiologist is not aware of this variation, they can misdiagnose the dorsalis pedis artery. Of course, normal people can lack the dorsalis pedis artery as well as people that are having this disease that I just mentioned. Bifurcation of the dorsalis pedis artery, which is not commonly observed, was observed in our study. And knowledge of this variation, as I said, will help vascular surgeons and orthopedics, as the dorsalis pedis is important for flap transfers, reimplantation and repair surgeries. Awareness of this variation will also be useful when salvaging the limb. Thank you so much for listening. Thank you, Akinola. Is there any questions? Okay. My name is Mr. Okay. The
the study in comparison to the normal texture or textbook that we have been using, anatomical textbook that all our students used to study, there are some disparity that you have observed, and you think it is unique to your own research. Is there any comparative studies to non-cadaverial sample as compared to cadaverial sample, as opposed to the textbook? Like 3 samples. The textbook samples, we know it is research batch, and your own work, comparative cadaverial, as well as like non-cadaverial samples. Is there any? Yeah, of course. Okay. If I understand your question very well, you are trying to ask whether there are comparative studies to demonstrate whether there are variations in the dorsalis pedis. Yeah. Of course, these variations are well established. Not everything are well established. For example, I mentioned that the dorsalis pedis artery trifurcated. This trifurcation is not commonly observed in the course of this artery. In fact, bifurcation of the dorsalis pedis artery is rare, because for you to determine that an artery actually bifurcates, it actually has to be 2 branches that are of equal parts. An example is the abdominal aorta at the inferior level of L4. It's bifurcated into common iliac vessels. Even the common iliac vessels also bifurcated into the external iliac artery and the internal iliac artery. So these are bifurcations that are well established. So in this case, we have anatomical guidelines that these textbooks that we are using, and knowledge of this variation will reinforce what we have in accordance to our textbooks. Thank you. Thank you very much for the explanation. And that's all. Thank you so much. Going to the end of the session. Thank you. Eğer ki hayatımızda hiç eğer olmasaydı nasıl olurdu? Size şöyle söyleyeyim. Her şey daha az parlak, daha az yeşil olurdu ve daha az parlak yeşil. Çünkü eğerler ormanların derinliklerinde tek bir kibritle derinlerin kıvılcımını ateşler. Eğerler Nobel ve Guggenheim'ın aklına takılır ve o kodu bu kodu çözerler. Eğerlerle içinizden haykırmak gelir. Eğerler bariyerleri kırarlar. Asla yalnız yürümezler ve aşırı bulaşıcıdırlar. Eğerler aşikardır ve son anda golü atarlar. Eğerler dünü umursamazlar. Robotlarla bile konuşabilirler. Karşı takım soluklanırken oynamaya durmadan devam ederler. Sadece basit bir kelime, öyle mi? Hayır. Eğerler asla uyumazlar. Hep daha fazla çaba gösterirler. Eğerler bakar, araştırır ve en beklenmedik zamanda ortaya çıkarlar. Eğerler klonlanarak çoğalırlar. Acaba gerçekten yapabilir misin? Yaptın bile. Eğerler aklınıza girmeye çalışan güler yüzlü şakacılardır. Eğerler kapıları açarlar. Asla kaybetmeyeceklerini bilirler. Ve biraz gün ışığına her zaman hazırdırlar. Her şey bir eğerle başlar. Çünkü eğerler ne zaman dönüşür, ne zamanlarsa şimdi. Ve şimdi nasıla dönüşür. Nasılsa asıla. Eğerler bakış açınızı değiştirir. Eğerler oyunu değiştirir. Eğerler dünyayı değiştirir. Biliyoruz. Çünkü biz eğerlerle çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi. Let's go.
Merhaba sayın dinleyiciler. Şimdiki oturumumuzda 3 tane sunumumuz olacak online olarak. Birincisi Sonya İbrahimi'nin daha etkin, daha güvenli ilaçlar için biyoteknoloji, akıllı nano ilaç taşıyıcı sistemleri olacak. Online sunum başlamak üzere. Merhabalar, değerli katılımcılar ve hocalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Sonya İbrahimi, Çukurova Üniversitesi'nden biyoteknoloji mezunuyum. Anlatacağım konu, biyoteknolojide daha etkin ve daha güvenli ilaçlar için akıllı nano ilaç taşıyıcı sistemlerin kullanılmasıdır. Biyoteknoloji günümüzde bildiğimiz üzere birçok sektörde ve bölümde yeni ürünlerin icatı için uygulanmaktadır. Ve bu sektörlerden eczacılık ve tıpta bazı uygulamalardan bahsedersek eğer bu ilaçlar için biyoteknoloji, akıllı nano ilaç taşıyıcı sistemleri olacak. Kendisine şimdi bağlanıyoruz online olarak. Teşekkür ederiz. Hocam merhabalar, ben başlayabilir miyim? Yoksa? Lütfen, bir daha lütfen. Başlayabilirsiniz. Peki, o zaman ilk baştan başlıyorum. Sesim geliyorsa. Geliyor, evet. Değerli hocalar ve katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Sonya İbrahimi, Çukurova Üniversitesi'nden biyoteknoloji bölümünden mezunum. Anlatacağım konu biyoteknolojide daha etkin ve daha güvenli ilaçlar için akıllı nano ilaç taşıyıcı sistemlerin kullanılmasıdır. Bildiğimiz üzere biyoteknoloji günümüzde birçok sektör ve bölümde yeni ürünlerin icadı için uygulanmaktadır. Ve bu sektörlerden eczacılık ve tıptaki bazı uygulamalardan bahsedersek eğer, yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, farmasötik üretimin artırılması, yeni aşıların ve formülasyonları ve uygun veriliş yollarının geliştirilmesi, monoklonal antikor teknolojisiyle mevcut ve gelecekteki ilaçların geliştirilmesi, enzim ve hormon yapısındaki maddelerin, endojen kaynaklı maddelerin tanınması ve karakterlerinin belirlenmesi, teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, adli DNA analizleri ve rekombinant teknikleri kullanılarak protein ve antikor üretimidir. Tam ekran yapabilir miyiz? Durumu. F5'e basabiliriz. Nanoteknoloji ve ilaç taşıyıcı sistemlerimizde kullandığımız nanopartiküllerin boyutları 10 ve 1000 nanometre arasında değişen, çözülmüş, hapsedilmiş veya adsorbe olan etkin maddeyi kontrollü olarak salan katı koloidal partiküllerdir. Ve bunlardan istenen özelliklerimiz etkin maddeyi kontrollü olarak salması, etki etmelerinin beklenen bölgede etkin maddenin toplanması ve stabilite sorunlarının olmamasıdır. Veziküler ilaç taşıyıcı sistemlerimizden eritrositler, hastanın kendi eritrositleri kullanılarak geçimsizlik problemi ortadan kalkmış olur. Diğer ilaç taşıyıcı sistemlerimizden lipozomlar 50-200 nanometre büyüklüğünde ve temel olarak hücre zarının yapısına benzeyen sistemlerdir bunlar. Aynı hücre zarlarında olduğu gibi içte ve dışta polar, arada ise apolar uçlara sahip çift tabaka fosfolipitlerden oluşuyorlar. Niyozom ilaç taşıyıcı sistemlerimiz nanyonik yüzey etkin maddelerin sulu ortamda meydana getirdiği kapalı, çift tabakalı ve nanometre boyutlarında yapılardırlar. Ucuz olmaları, stabil olmaları ve kolay saklanabilir olmaları nedeniyle fosfolipitlere daha alternatif olarak tercih edilmiştir. Bunların boyutları 5-300 nanometredir ve hazırlama yöntemleri lipozomlarla aynıdır. Çok tabakalı, büyük tek tabakalı, küçük tek tabakalı şeklinde hazırlanıyorlar.
Niyozomlar ve lipozomlar arasındaki benzerliklerden ve farklardan bahsedersek, benzerliklerde bu ikisi zarlı veziküllerdir. Farmasötik ilaçlar ve besinleri hedef bölgeye ulaştırabilirler. Hidrofobik bir çift katma ve hidrofilik bir çekirdekten oluşuyorlar. Biyolojik olarak uyumlu ve parçalanabilen malzemelerden oluşuyor. İmmünojenik değildirler ve ilaçlardan toksisitesini azaltırlar. Ve temel fark lipozomlar eş merkezli çift lipid tabakasından oluşan verme vezikülleri ise niyozomlar kolesterol içeren veya içermeyen sulfattanlardan oluşan verme veziküllerdir. Nükleer ilaç taşıyıcı sistemlerimiz polimerik bir matriksten oluşuyorlar. Bunlar ilaç polimerik birey içinde dağılmış olabileceği gibi yüzeye adsorbe olabilirler. Doğal polisakarit yapıda ve sentetik polimerler kullanılarak hazırlanabilirler. Ve bunlar ilaç salımı polimerik yapının arasında difüze olma, polimerik yapının erozyonu ile veya her iki mekanizmanın birlikteliğiyle oluyor. Diğer ilaç taşıyıcı sistemlerimizden nanokapsüller, polimerik bir zar ve yağlı bir iç çekirdekten oluşan membran tipi ilaç taşıyıcı sistemlerdir. Bunların uçucu maddelerinin korunması, etkin maddenin toksisitesinin azaltılması, biyoyararlanımın artırılması ve parçalanmaya karşı korunması gibi amaçlarda kullanılabiliyorlar. Non-sünger ilaç taşıyıcı sistemlerimiz genellikle topikal uygulama için son yıllarda geliştirilmiş olan koloidal ilaç taşıyıcı sistemlerdir. İlaçların sudaki çözünürlüğünü artırması, uzun süreli salım yapan sistemler oluşturması ve biyoyararlanım artırması, ilaçların parçalanmaya karşı korunması gibi amaçlarda kullanabilirler. Diğer taşıyıcı sistemlerimizden nanobaloncuklar. Bunlar ultrasonografide kullanılan lipid bazlı kontrast ajanlardır. Ortası gaz dolu olduğundan kandan yansıyan akustik sinyalin artışına neden oluyorlar ve bunlar diğer taşıyıcı sistemlere göre başarıları düşüktür. Nanoemisyon sistemlerimiz birbiriyle karışmayan su ve yağ fazının yüzey etkin madde veya yardımcı yüzey etkin madde varlığında oluşturduğu şeffaf görünümleri ve kinetik stabiliteleri nedeniyle ilaç taşıyıcı olarak kullanabilecek sistemlerdir. Bunların boyutları 10 ve 100 nanometredir. Etkin maddenin çözünürlüğünün artırma kapasiteleri, sahip oldukları uzun raf ömürleri, hazırlama ve uygulama kolaylıktan dolayı ilaç taşıyıcı sistem olarak kullanılırlar. Misal ilaç taşıyıcı sistemlerimiz lipid ya da polimer yapıda, boyutları 10 ta 50 nanometre küresel yapıdadır. Lipozomlara benzemekle birlikte bunlar çift tabakalı, bunlarda lipid çift tabakası yoktur ve kolay elde edilebilir, radyoaktif işaretlenebilirler ve en önemli özellikleri taşıdığı hidrofilik ve hidrofobik gruplar nedeniyle çözünürlüğü az olan vitaminler, enzimler, esteroidler gibi etkin maddeleri çözünür hale getirmeleridir ve bu sayede organizmada emilimleri de artırırlar. Dendrimer taşıyıcı sistemlerimizin boyutları 10-30 nanometre, bir çekirdek ve etrafındaki birbirini tekrarlayan monomerlerin dallanmasından oluşan polimerik ilaç taşıyıcı sistemlerimizdir. Bunların yüzeylerinde bulunan fonksiyonel gruplar vasıtasıyla lipofilik, hidrofilik, nanyonik, anyonik veya katyonik yüzeyleri oluşturmak üzere çok sayıda maddeyle reaksiyona girebiliyorlar. Yüksek ilaç yükleme kapasiteleri, kolay sentezlenebilir olmaları, uygun stabiliteleri, boyutlarının kontrol edilebilir olması, aktif hedeflendirmekteki etkinlikleri sayesinde parenteral, transdermal, oküler ve oral yollarıyla uygulanabilirler. Diğer taşıyıcı sistemlerimizden egzozomlar çoğu hücre tarafından salınan, boyutları 30 ile 100 nanometre arasında değişen nanokeseciklerdir. Bunlar kendilerine özgü biyojenez yolakları, lipid yapıları, taşıdıkları kargo ve boyutları gibi özellikleriyle diğer hücre dışı keseciklerden farklılık gösterirler ve çok küçük boyutta oldukları için kan beyin bariyerinden geçebilirler. Vücut sıvılarında uzun süre parçalanmadan kalabilir ve köken aldığı hücreye ve durumuna göre farklı tip ve etkide egzozom salınımı olur.
Ve son olarak ilaç taşıyıcı sistemlerimizde etkin madde polimer konjugatlarından bahsedeceğiz. Suda çözünen polimerler biyolojik dağılım modifiye ederler, hücresel alım modunu geliştirirler, fizyolojik bariyerlerden permeabiliteyi değiştirir ve vücuttan klorens hızını modifiye ederler. Bunlar kontrollü salım veya hedefleme sağlamak üzere etkin maddeyi terminal gruplar veya polimer iskeletinin bir parçası veya polimer zincirine asılı gruplar olarak içeren suda çözünür polimerler sentezlenmektedir. Ve sonuç olarak ilaç taşıyıcı sistemlerin hedeflendirilmesinin esası dozun azaltılmasına bağlı olarak yan etkilerinin de azalmasıdır. İlacı vücutta istenen ya da hastalık bölgelere yönlendirmesidir. Normalde girilmesi zor olan bölge ve hedeflere etkin maddelerin ulaştırılması ve reseptöre spesifik ve dayanıksız moleküllerin kanda korunması ve hedef dışı reseptörlerle etkileşmemesidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan soru ve katkısı olan var mı acaba? Ben bir şey sormak istiyorum. Bu sistemlerden en güncel olanı ve en sık kullanılanı hangisi acaba? Bu sistemlerden egzozomlar günümüzde daha çok kullanılıyor. Kanser hastalıklarında işte kanser olan bölgeye ilacın göndermesini o bölgeye daha çok kullanılabiliyor. Cevabınız için iyi günler diliyoruz. Teşekkür. Bir sonraki konuşma yapmak üzere Fehmi Faruk Gürtürk'ü beyin implantları, beyin bilgisayar arayüzler konulu konuşması için davet ediyorum. Merhabalar, iyi günler dilerim. Saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlarım. İsmim Fehmi Faruk Gürtürk. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden intern doktor olarak görev almaktayım. Profesör Doktor Şehime Gülsün Temel hocamız yardımlarıyla katılıyorum. O da 2012-2017 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak bulunmaktaydı. Sunuma başlıyorum. Ben beyin implantları yani nöral implantlar olarak ismi geçen bu sunumu yapıyorum. Bunlar beyin ile elektronik cihazlar arasında iletişim kuran implantlar. Tam ekran mı yapayım? Şu an nasıl? Sesim nasıl geliyor? Devam ediyorum. Şu ortada bir yere onu izleyelim. Anlayamadım. Tamam mı? Tamam. Devam ediyorum. Bu cihazların insanın günlük hayatında kullanabilmesi veya hani araştırmanın kolaylaştırılması için hani bunların taşınabilir olması gerekiyor ve de insana bir şekilde zarar vermemesi gerekiyor. Eskiden hani elektrotların direkt böyle kabloyla karbon karmaşası ile bağlandığı zamanlar varmış. Artık sağda gördüğünüz gibi kablosuz bir şekilde insandaki verileri aktarabilecek minyatür çipler elde edilebildi. Bu implant kelimesinden anlaşıldığı üzerine de bunlar invazif yöntemler. Beynimizin yüksek işlevler kortekste yer almaktadır. Özellikle motor işlevlere çok yöneliliyor bu implantlarda. Presentral gyrus'ta bu faaliyetler yer almaktadır. Aynı zamanda duyuları da alıp yani vücuttan duyuların toplanıp geldiği primer sensorial korteksten de biz projeksiyonu alıp elektronik cihazlara vermeye çalışılıyor araştırmalarda. Orada da postcentral gyrus'a odaklanılıyor. Aynı zamanda tek kortekste değil, mezensephalo'nda da yani orta beyinde de çeşitli merkezler yer almaktadır. Özellikle hareket sistemimizi, hareketlerin düzenli ve düzgün bir şekilde yapılmasını sağlayan bazal çekirdekler, substantia nigra, onun gibi merkezler oralarda bulunmaktadır. En yaygın olan
işitsel sisteme yönelik implantlar yer alıyor ve de bunların tüm işitsel sinyallerin beyin sıkımından geçerek inferior collicusa uğrayarak geçtiğini unutmayalım. Ve de kohleer nükleus. Tüm işitsel bilgi beyne ilk buradan giriyor. İlk buradan girdiği için de buraya hedef alan implantlar geliştirilebiliyor. Bu nöral implantlar beyin aktivitesini beyinden alıp yani oradaki elektriksel impulsları alıp onları modifiye edebiliyor. Onları farklı kodlamaya çevirip fare kursörünü yani bildiğiniz bilgisayardaki fare kursörünü veya eksternal bir robotik kolu hareket ettirmeyi sağlayabiliyorlar. Ve de bu impulsları kaydedip belli bir hafıza oluşturabiliyorlar. Bunlar implant dediğimiz için evet tamamı cerrahi prosedür olarak yerleştirilebiliyor. Genel tıpta kullanılan en yaygın tipler olarak derin beyin stimülasyonu adı altında pacemaker yani özellikle Parkinson hastalarında kullanılan oradaki tremorları engelleyici sistemler kullanılıyor en yaygın ve de diğer bir yaygın olan akustik beyin implantları, kohleer implantlar olarak duymuşsunuzdur. Beyin bilgisayar arayüzü çok fazla yaygın değil, halen daha araştırma fazında. Beyinden aldığı elektrik impulslarını bilgisayara gönderen ve de aradaki yapay zeka ile de onların çözümlemesini sağlayan arayüzlerdir. Derin beyin stimülasyonunun en yaygın olan demiştim. Buradaki gördüğünüz üzere substantia nigra, subnukleus buradaki çekirdekleri uyararak oradaki dopamin salgısını arttırıp oradaki tremorların azalmasını sağlarlar. En basit sistem de budur. Sadece elektrik impulsu veriyor. Hani belli bir feedback olarak da bir şey almıyor. Bunun en önemli başarılarından biri de ilacı dirençli epilepsi ile mücadele edilebiliyor bu sayede. His kaybı yaşayan birinde de istenilen bir his de oluşturulabiliyor. Çünkü oradaki bir his zaten elektriksel bir impulstur. Onu verdiğimiz zaman onu hissetmesini sağlayabiliyoruz. Bu şeyleri verdiğimiz zaman, bu elektriksel impulsları biz çip vasıtasıyla verdiğimiz zaman bu nöronların aktivitelerinin de daha periyodik, daha regüler olmalarını sağlıyorlar. Oradaki düzensiz nöron ateşlemeleri zaten oradaki patoloji bir kısmı da ondan dolayı. Hedefteki düzensiz işte patolojik aktiviteyi ortadan kaldırmak yani hepsinin yekpare bir şekilde düzenli ateşlemesini sağlayabilmesi de bunun terapötik etkisini ortaya koyuyor. Ta ki 1952'li yıllarda psikiyatrik hastalarda çeşitli stimülasyon deneylerinde psikotik hastalarda birkaçında düzelmeler izlenmiştir gibi olumlu bir ifadeye rastlanmaktadır. Mayo Clinic'te ilk çalışmalar. Ve de FDA onayı alıyor. 1997'de esansiyel tremorun tedavisinde ilk olarak. Ve de çok önemli bir ifadeye değineceğim. İnsan cihaz muafiyeti statüsüyle de 2019'dan itibaren FDA klinik kullanıma sokuyor buradaki obsesif kompulsif bozuklukta bunu özellikle. Bu demek oluyor ki yani FDA tarafından veriliyor. Cihazın etkili olduğuna dair kanıt olmadan piyasaya sürebilme izni. Çok o derece hani olumlu sonuçlar beklediklerini görüyoruz bu cihazlardan. İşitsel olanlar daha yaygın olarak kullanılıyorlar. Akustik midbrain yani orta beyin ve de beyin sapına ayrı ayrı implant olarak bunlar kullanılabiliyorlar. Az önce bahsettiğimiz olan kohleer nükleus ve de inferior colliculus ayrı ayrı iki merkezi ayrı ayrı implant çeşitleri bulunmaktadır. Nörofibromatosis 2 hastalığında kullanılabiliyorlar bu implantlar. Yiten işitme duyusunu tam olarak geri getirmeseler de belli sesleri ayırt etmelerini olanak sağlayabiliyorlar. İki implantın da sonuçları benzer. Bir de invazif yöntemler var. Şimdi ölçüm olarak sadece. Buradaki kortekse kafatasını hani cerrahi olarak açılıp kortekse direkt bu elektrotlar yapıştırılıp EEG'den daha iyi ölçüm yapabilmeyi sağlayan bir yöntem. Hatırlarsınız oralardan buralardan görmüşsünüzdür. Beyin cerrahisi ameliyatlarının bazılarında hani hastaya gitar çaldırırlar veya bir şeyler şarkı söylemesini sağlarlar. O sıradaki beyin aktivitesini ölçmeyi sağlayan böyle bir yöntemimiz var. Kortikal stimülasyon haritalaması adı altında. Gelelim ana anlatacağım kısmı.
beyin bilgisayar arayüzleri, Brain Computer Interfaces adı altında. Gördüğünüz gibi beyine elektrotların bağlanıp o ana cihazın da bilgisayara bağlanmasını sağlayan o ara köprüdür. Burada bozuk para büyüklüğünde bir çip de var. Çok daha büyük olan bir çip de var. Şimdi geliyorum. Sağda gördüğünüz gibi nöronların dikensi ateşlemelerini görüyorsunuz. Bir nöronun yaptığı impulslar, oradaki deşarjlar. Biz bunları ölçüyoruz. İzole olarak bir tanesini ölçülmüş. Ama bunlardan yüz binlerce olduğunu düşünün. Belli bir bölümde belli bir bölgede binlercesini üst üste koyup belli bir işlevi ortaya koyuyorlar ve bunu ölçüyorlar. İlk başlarda primatlarda işte 1960'lı yıllarda primatlarda ölçüyorlar. Ardından bunu insan deneylerinde de ölçüyorlar ve de felçli bir ailesi hastalığının motor korteksinde 2 elektrot implant ediyorlar ve de o hasta korteksinde o işlev var ama periferde yok. Hani periferdekini yapamıyor ama beyinde olduğu için onu ölçerek o faaliyeti yerine getirmesini sağlıyorlar. Benim de 2 dakikamız var. Tamamdır. Düşünceyi harekete çevirmek adı altında böyle araştırmalar var. Hemen size ufak bir videoyu göstereyim. Çok önemli bir video. Kablosuz bir şekilde bunu kontrol edebiliyorlar. Ve de Neuralink en popüleri Elon Musk'ın kurduğu şirket ile o bozuk para büyüklüğündeki bir köprüyü piyasaya sunmayı düşünüyorlar. Daha insan deneylerini 2022'de yapmalarını planlıyorlardı. En gelişmiş olan cihazlardan biri bu. Kablosuz olarak da bu bir akıllı telefona bağlanabileceklerini iddia ediyorlardı. Ve de hani bunu canlı olarak da göstermişlerdi YouTube'da. Şuradaki şeyi göstereyim. Buradaki canlı hayvan olarak domuz kullandılar ve de domuzun hareketlerini tahmin edebilme özelliğini geliştirmişler. Buradaki beyinden algılıyorlar. Hani domuzu görmeden sadece beyindeki hareketten onun hareketlerini tahmin edebilme şey. Elektrotları da bu şekilde dikiş makinesi gibi böyle tek tek böyle implante edebilme özellikleri var. Onların geliştirdikleri sistemlerde. Ve de buradaki nöronların ateşlenmesini gösteriyorlar. Biz dışarıdan bir elektriksel stimülasyonla böyle nöronları ateşleyebiliyoruz. Bu çeşitli elektrotların anjiyografik olarak da anjiyo yöntemiyle de damar içinden de yerleştirebilen şeyleri de mevcut, varyasyonları da mevcut. Hemen çok ufak bir videoyu gösteriyorum. Aynı bu şekilde. Tamamdır, toparlıyorum. Bunun çeşitli yerlerde araştırmaları var. İşte Amerika'daki Savunma Bakanlığı'nda çok yüksek projelerde, çok yüksek kaynaklı projelerde bunlar araştırmalar yapılıyor. Böyle, bu kadar. Daha anlatacağım bu kadardı. Kronik maruziyette bu implantlara karşı da gelişebiliyor bunun gibi. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Biz de teşekkür ederiz değerli bilgiler için. Soru ve katkınız var mı acaba? Evet. Mikrofon geliyor. Parkinson ve diğer hastalıklar için beyin implantlarının kullandığını ve aşırı stimüle sonucunda bu tür durumlarda Parkinson'un önlendiği ya da diğer hastalıkların önlendiği söylendi. Benim sorum şu yönde olacaktı. Hastalarda herhangi bir bu aşırı stimüleye karşı rezistans durumu var mı? Ya da aşırı stimüle sonucunda herhangi bir overdose'la karşılaşılıyor mu? Dopamin overdose gibi ya da başka etkenler. Hani bilinen bir yan etkisi var mı bu tür hastalarda, kullanımlarda? Şimdi aşırı stimülasyon gibi değil, daha çok böyle ritmik stimülasyon gibi düşünün. Hani
Evet, oradaki bölgedeki nöronları susturacak kadar yüksek bir elektriksel impuls veriyorsunuz. Ama hani fazla stimülasyon değil. Ayrıca hani bu ilaca dirençli olan epilepsi hastalarında veya Parkinson hastalarında kullanıldığı için hani daha çok hani ileri düzeylerde kullanılıyorlar. Yan etkilerini araştırmadım, açık söylemek gerekirse. Ancak hani oldukça başarılı olduğunu olan çalışmaları okudum sadece. Umarım cevaplayabilmişimdir. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Son konuşmacımız Yasemin Ağaçan. A comparative study on the effectiveness of mouthwash using intelligent systems and its effect to COVID-19. Sunumunu yapmak üzere kendisine bağlanıyoruz. Good afternoon, my academicians, doctors, and my friends. Firstly, from Istanbul. I am a bit sick. If I have a mistake, please forgive me. Firstly, I want thank to my academicians and friends to trust me to prevent our work as a paper. This is our team. My Associate Professor Dr. Dilber Uzun Özşahin, Assistant Professor Dr. Berna Uzun, Dr. Mehmet İlker Gelişen. Yasemin, could you please do it full screen? Thank Full you. screen? Okay, doctor. I'm so sorry. This is our team. Okay. My doctors, Dilber Uzun Özşahin, Berna Uzun, Mehmet İlker Gelişen, Basil Bart Duva, and my friends, Özgün Önkol and Miray Gümüşoğlu. Thank you my doctors and my friends again. How did SARS-CoV-2 enter in our life? Coronavirus is a novel virus caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 identified in China in December 2019. This situation announced as a pandemic on January 2020. What was our symptoms? Everyone knows these symptoms such as dry cough, anorexia, fatigue, and fever. This virus is transmittable when person comes in contact with an infection people or infected objects. So, the common preventive methods are vaccination, isolation, regular use of nose masks in public, good hygiene, and ventilated place. Also, we have another solution to prevent against coronavirus using mouthwashes. Why we selected mouthwash to protect you against coronavirus? Because acute respiratory failure is one of the complications that kills many people and the active ingredient many people as mouthwash is ancient hygiene techniques since Greek area. Also, Japanese people are using green and oolong tea to gargle in daily life, especially in schools and publicity, because it thought that tea protects flu and common cold. Our research show us in autopsy examination made in Japan, it was found that the cases died before reaching the lungs. When we see in these examinations,
their culture of the mouthwashes, culture of gargling. This is the one of the evidence to using to gargling mouthwash to again protective against coronavirus or other viruses. These children are using are using these T-taps to protecting against viruses. Also we found according to another our researchers, chlorhexidine digluconate, cetirizine chloride, hydrogen peroxide, and chlorhexidine digluconate can be effective to COVID-19. How did we complete this research stages? Firstly, we reviewed based on Prometheus and the communities of articles. Firstly, a comparative study is conducted in authoritative sources of research. The keywords mouthwash, COVID-19, active ingredients in mouthwash, active ingredients against COVID-19, povidone iodine, chlorhexidine digluconate, cetirizine chloride. From the study of the hundreds of articles, common points will be obtained that must be managed, such as dosage number, dose schedule, stability, and storage. Indication, contraindication, approval, active ingredient, efficacy. Systematically summarized in a table. I will show the table. This table, brand names, active ingredients, dosage. This one, which category is more important? Active ingredients, dosage. Less dosage is more important was our research, and ingredients, efficacy. More efficacy, our aim was more efficacy, less usage, and easily storage and more stability, and less side effect, and more advantages, less allergic reaction. I'm sorry. One of the formulation of chlorhexidine digluconate and cetirizine chloride that includes cetirizine chloride is found as a very is significant for protection against coronaviruses. We selected artificial intelligence because we have lots of data and more categorized. So we need to use multi-decision tasking and artificial intelligence. Thanks for listening to me. Is there any question?
Thank you for your presentation, Yasemin. Any questions or comments from the audience? Okay, thank you, Yasemin. Okay, bye-bye. Bu oturumda sonuna geldik. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. İyi bir akşam diliyorum sizlere. Eğer ki hayatımızda hiç eğer olmasaydı nasıl olurdu? Size şöyle söyleyeyim. Her şey daha az parlak, daha az yeşil olurdu ve daha az parlak yeşil. Çünkü eğerler ormanların derinliklerinde tek bir kibritle derinlerin kıvılcımını ateşler. Eğerler Nobel ve Guggenheim'ın aklına takılır ve o kodu bu kodu çözerler. Eğerlerle içinizden haykırmak gelir. Eğerler bariyerleri kırarlar. Asla yalnız yürümezler ve aşırı bulaşıcıdırlar. Eğerler aşikardır ve son anda golü atarlar. Eğerler günü umursamazlar, robotlarla bile konuşabilirler. Karşı takım soluklanırken oynamaya durmadan devam ederler. Sadece basit bir kelime öyle mi? Hayır. Eğerler asla uyumazlar, hep daha fazla çaba gösterirler. Eğerler bakar, araştırır ve en beklenmedik zamanda ortaya çıkarlar. Eğerler klonlanarak çoğalırlar. Acaba gerçekten yapabilir misin? Yaptın bile. Eğerler aklınıza girmeye çalışan güler yüzlü şakacılardır. Eğerler kapıları açarlar, asla kaybetmeyeceklerini bilirler. Ve biraz gün ışığına her zaman hazırdırlar. Her şey bir eğerle başlar. Çünkü eğerler ne zamana dönüşür, ne zamanlarsa şimdiye. Ve şimdi nasıla dönüşür. Nasılsa asıl. Eğerler bakış açınızı değiştirir. Eğerler oyunu değiştirir. Eğerler dünyayı değiştirir. Biliyoruz. Çünkü biz eğerlerle çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi.